Our guests, please kindly introduce yourselves before we begin the meeting. Esther Ndaula, sister to Stella Ndaula. Stella Namtebi Ndaula, mama wa Stella Ndaula. You're welcome. You're welcome. This is the Committee of Human Rights of Parliament, and at the 48th sitting of the third meeting of the fourth session of the 10th Parliament. Yes, please. Madam Chair, procedure issue. Yes, please. Madam Chair, I don't know whether the procedure right to begin the meeting before asking our witnesses whether they are comfortable in English, so that we can know whether they are following or they wish to speak in another language. Yes, but even when they will not be comfortable with the English language, we shall not conduct the meeting in vernacular. So as we call them to testify or to share with us, we can ask them if they are comfortable, because even what you are presenting, Madam Chair, basically is correct. Would you need an interpreter, or you understand English well? Thank you. So at the 48th sitting of the third meeting of the first session of the 10th Parliament of Uganda, held on 14th May, Honorable Chibalya Henry Morris, the MP for Gavula South, raised the concern over the alleged sexual abuse of Stella Ndaula and other women by Brian White, Mr. Chirumira. So the matter was sent to the Committee of Human Rights by the Speaker, and that is the reason that you're here today. We would like to hear from you because a matter of violence on women is a matter of human rights abuse, and we can't just sit and leave it to go. So I really invite you to feel free, be comfortable, open up. This is the Committee of Parliament. It is a people's representative. So when you have anything, it is okay and very ready to listen to you. And whatever you tell us here, just feel free to tell the truth. Open up your hearts and speak to us, because we are your representatives. Don't fear the cameras, because normally that is how Parliament business is conducted. The media is interested in showing the public what is going on. So don't get intimidated. Please feel comfortable and speak out your hearts to us. You're most welcome. So I think we shall begin with Stella.
Stella Nandawula is not, she's not here, The but mother. the mother is here. So, Mommy, please talk to us. Maybe you can also tell us why you could be knowing why Stella is not here. Stella taliiwo olw'ensonga bwe baamukomyawo okuva. Stella taliiwo olw'okubanga baamukomyawo okuva mu bakyala abaali bamuggyeyo wa Brian White. Bwe yatuuka awaka n'asala obugezigezi n'atebbako n'adduka n'addayo. Era y'ensonga lwaki tetuli naye wano. N'addayo gye yali ewa Brian. Era y'ensonga lwaki tetuli naye wano. Nze bye mmanyi Stella yazaalibwa wano era yasomera wano okuva mu nasale. Bwe yagenda mu primary n'agenda e Buddo, bwe yava e Buddo n'adda mu St. Augustine yasomera secondary, then n'agenda Caltech yamalira senior 6. Kati awo teyasobola kugenda e Makerere baamuwa ekifo naye teyasobola kugendayo olw'okubanga tetwasobola olwa school fees ate nga baali bamuwadde ejjinja. Taata we n'asalawo n'amugamba kuba taata we abeera Rwanda. Yamulekawo nga ali mu Pittu n'embeera nabo ebbanga eryo lyonna nga taata waabwe ali eri, naye nga baagendanga ne bamukyaliranga ne bamulaba. Kati n'amugamba nti nze kanfune n'essomero gy'oba osomera. Stella n'agenda n'atandika okusoma n'asomera university n'amala n'atikkirwa e Rwanda. Ne bamuwa n'omulimu mu hoteri kuba be bamu ba student abaali abakozi obulungi omwaka. Mbuza yakolayo emyaka 2. Saamanya kyatuukawo mba ndi awo nga mulaba akomyewo nga ngamba mami nzize njagala kufuna mulimu wano mu Uganda. Ne mugamba ekisooke wano wozaalibwa era okulidde. N'angamba nti kati nga sijja kusobola kubeera wano naawe naye ngenda kufuna ennyumba kwe mbeera. Stella n'agenda n'afuna ennyumba n'abeera eyo. Kati lwali lumu ngenda okulaba nga ze we nali nkolera kubanga nkolera ku Mukwana Arcade ne parking kadde wali edduuka we nkolera nga mwayambadde essaati za foundation ne mubuuza nti ate kati wafunye omulimu foundation? 2017. Kati n'akola ki? N'angamba ye twafunye omulimu tujje tukola. Naye saafunanga kadde kwogeranga na mwana wange kubanga kwegamba amasimu bwe yabanga akubidde essimu ng'ate gwe tosobola mukubira. Ye yakubira nagamba muli mutya ne mugamba gye ndi ng'oli otya naye nga tasobola kwogera biwanvu bisingako awo. Agamba nja kuddamu mami kkubire. Kati Stella n'abeerayo omwaka ogwo n'ogwaddako. Kati awo mu 2019 awo we yatandikira ndowooza okufuna obuzibu. N'ankubira essimu n'aŋŋamba mami omusajja ankubye. Kunza akubidde ki? N'aŋŋamba ankubye nze nanzimbye ate agaanye okuntwala mu ddwaliro. Omusajja ki? Brian. Kati ne mugamba kanzije. Kati mba neteekateeka. N'aŋŋamba nti no bireke kati antutte mu ddwaliro tojja.
nange nembireka kati 2019 twalinda mwezi. maama sijja kulimba nsobola okujjulekukira emyezi egyo n'ennaku z'omwezi kubanga saagezanko kubinotinga wansi. Kati omulundi ogwaddako era yakuba essimu ng'akaaba n'aŋŋamba nti bankubye sikyafaananika naye agaanye okuntwala mu ddwaliro. Polo nafuna emmotoka ne mutabani wange ne tugenda wa Brian. Twatuuka ku gate ne tugamba abasirikale nti nze maama wa Stella ewa Brian Buziga. Kati bwe tutuukayo ne mubuuza Makaaga. Kati ne baŋŋamba mbu abasirikale ne bambuuza nti oyina invitation bakuyisa oba appointment yonna ne mbagamba nedda. Naye nze ndi maama wa Stella kuba Stella ankubidde ng'agamba nti bamukubye ali bubi. Abasajja ne baŋŋaana ne bagamba tojja kuyingira. Kati mba nkyali awo mukyala wa Brian n'afulumayo ng'ali n'akaana n'afukamira n'ambuuza n'aŋŋamba Stella taliiwo bagenze Busunju naye embwa yamulabyeko ng'ali okke. Ne mugamba omuntu ankubidde ng'akaaba ayinza atya okuba nga ataafulumye essaawa eno. Natuulawo ne mmalawo eddakiika nga 2 nga ndi ku mulyango. Luvannyuma ne tulinnya emmotoka ne tugenda ne mbagamba nja kudda enkeera neezirayo era twakeera. Ku luno twamukubira essimu yaliko ya Stella n'afuluma. Abasirikale era baali batugaanye okuyingira kati ffe bwe twakuba essimu ye Stella n'amanya tuli ku geeti n'afuluma. Kati bwe yafuluma bali abasirikale ne baggala geeti. Stella n'adduka n'atula mu mmotoka n'agamba muvuge kuba bano abasajja bavuga emmotoka bajja tusanga wano muvuge. Kati oli driver bwe twali naye bo ne bavuga ne Stella ne bagenda. Ffe ne tusigalawo twali 3 nga tutudde ku geeti nga tutuula tetwalaba muntu yenna addamu kufuluma mu geeti. Kivaamu ne tutambula ne tugenda. Kati bwe twatuuka ne tugamba tugendeko Nansana kubanga Nansana ewaali driver we gye twali tumututte. Twatuuka e Nansana ne tugamba tugende ku poliisi. Poliisi ne tugamba muddeyo ate Ogwo mwaka kikateera 2019 oba 2019 nga poliisi ne tugamba tuddeyo Buziga. Ne tugamba kino tekigenda kukola. Kati ze kye nasalawo ne ŋŋamba omwana ono kamuteeke ku mmotoka amuzeeyo wa taata we nga yenna azimbye nga bw'omutunuulira muno mwonna omubiri gwonna ng'omuntu yalinnye ng'asamba busambye ati. Kati ne mugamba kaakati kankuteeke ku mmotoka ku baasi. Ekiro ekyo twafuna akawungezi ne tugenda tugula tikiti ne tumuteeka ku baasi n'alinnya n'adda e Rwanda. Okumuza e Rwanda. Kati n'addayo. Kati waayitawo one day Brian n'ankubira essimu kubanga nze yali tamanyi era yali tayogerangako nange kubanga ye omwana okugendayo yamugamba sirina famire wano. Kati Brian bwe yankubira essimu ku olwo n'aŋŋamba maama wa Stella ne mugamba oŋŋamba ki? N'aŋŋamba Stella yadduse n'agenda ne mugamba ekyo kye wandisoose okuŋŋamba omwana wange engeri gye wamukubye wagirabye walabye omuntu embeera gye yabaddemu. N'aŋŋamba kale nsonyiwa naye ebintu bino omwana oyo akolera gavumenti talina kumala gagenda bw'atyo. Ayina okubeera nga ali wano era njagala oyogere naye akomewo. Ne mugamba yakubbye n'aŋŋamba nedda. Ne mugamba nti abadde akolera bulungi n'aŋŋamba ye. Ne mugamba ekyo kyokka kye mbadde njagala okuwulira bw'aba nga abadde akolera bulungi nga ate teyakubbye. N'aggyako essimu. Yaddamu n'ankubira omulundi enkeera n'aŋŋamba ayagala kwogera nange ampeereze emmotoka ennone ku dduuka ngende. Ne mugamba nedda sijja kujja gy'oli. Kati omwana we bwe yatuuka e Rwanda kati ngana we bw'omanyi abawala yafuna ennamba y'essimu
n'atandika ng'okubeera nga ku Instagram biki, so nga twali tumugambe toddamu kubeera ku ssimu. Kati awo we yamukwasiza n'atandika ng'okubeera nga amukubira amasimu amugamba bw'otadda wano nja kukwata maama wo. Kati bw'oba wayiseewo ndowooza 1 week ngenda okulaba ng'omuwala azze ku dduuka nga mugamba kikyate. Nakugamba togezangako okudda wano nti odda wa Brian. Mwana ngamba sina kyakola antiisa nga ngamba agenda kukwata. Naye kanzireyo ngende nkole naye contract na agreement simanyi biki. Nemugana naye oli muntu mukulu osusa myaka 18. Buli kyokola kyonna oba okitegeera. Ne bw'obanga kyokola okitegeera, kola ekyo kyennyini ekituufu ky'oba olina okukola. Omwana n'agenda. N'addayo wa Brian. Kati ne wayitawo Mwaka guno ogwe 2019. Kati bwe wayitawo ebbanga lya myezi 2 era n'addamu n'akola ekintu kye kimu eky'okumukuba. Kati awo mba ndi ku dduuka ngenda okulaba nga azze n'ensawo nga mubuuza kiki nti sikyayagala kudda mu kikomera kiri, kunze kiki ekiriwo nti sikyasobola mami kudda mu kikomera. N'aŋŋamba nja kubuulira nga ntuuse eka. Kati ku olwo yajja n'asula awaka, lwali lwa 6, enkeera n'akeera n'agenda n'alaba mukwano gwe n'asulayo yakomawo nkeera. Kati ku Sande baba bali awaka, abasajja be yali ataddeko okumunoonya batwakinga essimu ye ne bamusanga ne bamanya nti ali waka waffe, ne bagenda ku LC, ne bagenda ku poliisi, ne baleeta wa poliisi ne LC. Nange ne bankubira essimu nti jangu. Ne nkomawo nali ku mulimu ne nninya boda ne ngamba kanzije mangu. Ne mbasangawo ne mbabuuza kiki. Ne banga nti Brian yataddeyo omusango ku poliisi nti omwana wo yataddeyo omusango gwa disappearance. Konze gwe guliyo nti tugende ffenna ku poliisi. Twagenda ku poliisi ffenna ey'e Buziga. Bwe twatuukayo nze omusirikale ne mubuuza naye musango ki gwe baataddeyo mutuufu. N'aŋŋamba nti yataddeyo omusango nti amubbye $53. Mwe mulowooza gwa disappearance? Nedda, yataddeyo omusango gwa kumubba $53. Ne ŋŋambawo tuba tuli awo Brian ng'ajja, bwe yajja ng'ayingira munda ng'ayogera n'abasirikale, nze yamutakaawo ng'ayingira n'abasirikale. Bwe yamala ng'ayingira ava mufuluma kutte ebbaasa ng'ayagala kuyingira mu mmotoka ye, ne mpulira obusungu ne nga musajja ono ng'ajooga. Nenzija ne ŋŋenda waali ne mugwe n'aŋŋamba mama Seera olabika olina by'otamanyi kubanga omwana ono namugamba agenda kuleetera ebizibu, akolera gavumenti, waliwo ebintu by'amanyi tasobola kumala gagenda atyo. Ne mugamba naye buli kaseera obeera omukuba, bwadduka oteekako abantu ne bamunoonya nga balinga abayigga omuntu nti yabbye. Naye ate bwe nkubuuza nti akubbye ogamba nedda. Ne mugamba zino ssente z'ogamba nti yakubbye yazibbye, n'agamba nedda. Ffe ebyo tubiteekayo tufayalingayo omusango ne tugamba nti gundi yanzibye, ye bw'awulira nti no tutaddeyo omusango gw'okubba n'avaayo yekka ne tumukwata. Ne mugamba nti kakati ogenda kukola otya? N'agamba omusango ngenda guggyayo. Ne mugamba kale kati tuba tuli awo, emmotoka endala ne ziyingirawo ez'abasirikale, abamu bagamba obo balaba basemwayi abo baki, kagamba ng'entiisa ebeerawo. Naawe kennyini aliwo omuntu omu owulira ng'okankana otidde. Era omwana namuleka kuba nali mugambe omwana katuddeyo naye eka waakiri anajja enkya kuba n'ebintu bye byonna abiresa awaka. Yaŋŋamba nedda, omwana oyo waayingirira emmotoka yammwe nti mumutwala, bano abasajja boolaba wano bonna bajja kubanga bakola ki nga baleetawo obuzibu wano. Nange nga nkola ki nga muleka nga omwana amutwala ng'amuzzaayo. Era tebwayita bbanga ttono, bwayitawo ebbanga ttono. Era kyekimu ekintu kyekyavaawo eky'okumukuba. Kolo baavaayo n'ono Vivian. Kati ng'e bagenda okukubira essimu ngamba nga bavuddeyo naye balina we bali, Kolo tebajja waka.
kati wabeeriwo omusajja omu Brian gw'atera okukozesa okunoonya okutrackinga simanyi masimu biki yantuukirira ku dduuka n'aŋŋamba Mama Stella omanyi nti Brian ataddeko abasemwayi bagenda kunoonya bakwate konze bagenda kunkwata nkoze eki oyo omusajja bamuyita Kim bamuyita Kim lyemanyiiko lyokka Kim. Kati n'aŋŋamba kati baali ne munne ne baŋŋamba kye tuba tukola munne n'amugamba kye tuba tukola omukyalo ono tumuyambe kubanga omwana ono amaze ebbanga ng'addukayo bwaddayo naye kati kiri too much ne baŋŋamba tugende ewa omwegezi wa poliisi ono owokubiri Luke Wosigire ku CPS ne tugendayo ne bantwala mu ofiisi ey'omwami oyo ne tutuula ne munyonnyola obuzibu bwonna obubaddewo then omwami oyo n'aŋŋamba nti twetaaga nga Stella alabise tuyite Brian tubatuuze tulabe ki ekiriwo naye kati wano Stella taliiwo tetusobola kugamba nti tukola ki tubaako kye tukola konze kale nga nzikomawo ku dduuka mba naakatuula bwe nti ng'abasajja baali basatu nga kuliko n'omukyalo omu nga baŋŋamba nnyabo tukwetaaga nga mbagamba nkoze eki nga baŋŋamba tukwetaaga olina tulina ebibuuzo bye twagala okubuuza nga baŋŋamba tugende ku poliisi nga tugenda ku poliisi eya paaka enkadde kati bwe twatuuka ku poliisi omukyala n'agamba tugende bagenda kubuuza balina ebitono bye bakubuuza kati nga mbagamba kanziteyo njeyo ensawo yange nga nnyingira mu dduuka nga nzirayo ensawo nga ntuula mu mmotoka yaabwe nga tuvuga nga batugenda ku CPS bwe twatuuka ku CPS omukyalo oyo wa poliisi ye yavaamu bali ne badda mu mmotoka ne bavuga mu kuvuga tuba tutuuka eyo mu maaso eyo ne banyambaza ebinaakani ku maaso bo babiyita simanyi gaalubindi ne banyambaza eyo bigaalubindi nga siraba gyendaga gyengenda simanyiyo kati nagenda okwekanga tutuuse ku kizimbe ekimu nga banninnyisa amadaala kati mba nnyingira ofiisi banzijjako akantu ako ne nnyingira ofiisi nasangamu abasajja basatu abaali batudde ne batandika okumbuuza ebibuuzo bambuuza omwami wo yaani olina abaana bameka mbabuulira ng'essimu yange olwo banzigyeko dda bagezezzaako okunoonyaamu byonna bye beetaaga kati oluvannyuma ennyo bwe twatuuka ku Stella ne bambuuza nti ate ono aliwa ne mugamba nti simanyi gy'ali kubanga omwana oyo nakoma okumanya ng'aliwa Brian naye kati simanyi waali ne baŋŋamba tomanyi waali nti ye kati omwami omu oyo gwe bayita Jemba owa Semwayi n'agamba bali abo abavubuka abandeeta n'agamba nti naye omukyalo ono mumuzzeeyo mufune police station yenna omudropinga adde eka agende yeebaka kuba siraba kimusuza wano ate engeri gy'atuzzeemu bulungi sirowooza nti ajja kubula n'omwana we ajja mmuleeta wano konze kale nga banzizaako bintu byabwe nga tufuluma naye tuba tutuuka mu kkubo ng'emmotoka egenda ono omuwala wange n'akuba ng'agamba ku dduuka baabadde bamukubidde nti maama we bamututte naye tetumanyi we bamututte abasajja bamututte kati bw'akuba nga baŋŋamba mukwate nga baŋŋamba mugambe tumusinkane ku CPS kati nga tutuuka ku CPS twatumusangawo ng'ayimiridde ono kati nga bamugamba maama wo wuno mu mmotoka ng'ajjanga naye bamuyingiza ng'atandika okukaaba nga mugamba tokaaba bwe babuulire buli kimu kyonna ky'omanyi kuba wano tuwetuli tetulina musango bwe mbanza omusango nguyina ndooza gwa kuzaala mwana nga bakebera simu ye nga batuzaayo ku Semwayi ku luno tebaatutwala mu ofiisi wabula omuwala bamuteeka mu ka toilet mwe yasula kiro kyonna nze ne bafuna akaluumu mwe banteeka mwalimu akafaliso Babiri ku Semwayi wa ku poliisi. Tuli ku Semwayi
Embuya kati nga Gwera ne 2019 wabagamba. 2020 nga tuyingira nga tubeera omwo nga tubeeramu olunaku olwo twagenda Friday tusula nga tubeeramu Saturday nga tubeeramu Sunday nga tetuzzeemu kubaako kye batubuuza, tewali statement gye tukoze. Then ku Monday tuba tuli awo abavubuka bajja batugamba mujje mugende eka nga batuwa bintu byaffe nga batutwala nga batuteeka ku police station ya Wembley Kireka nga batuwa bond nga batugamba mujja kudda olunaku bwe luti nga tukola ki kati nga oluvannyuma bangamba naye gamba muwalawo Stella Nandawula ye reporting wano kati nange nalindi eyo nga mpulira nga bagamba nti Nandawula yetutteyo kuki ku Ssemwaayi ne bamubuuza ebibuuzo bye bamubuuza. Ate wayitawo ebbanga ttono nagenda okuwulira nti ate Nandawula azeeyo n'engeri gye yaddayo saagimanya kwegamba embeera ebadde bwetyo bannange nze nange byannema okutegeera kubanga omwami ye nga bwe tuvaayo okwagala okubaako kye tukola ng'atulaga ekifaananyi kinene nti eno gavumenti bwe mugezaako okwagala okuwaaba oli ali mu gavumenti mwakolera ayina ebyama by'ayina ffe ng'oluusi akulaga obwakajjayo ayina akabaasa katambula nako ayina n'essimu kuliko obufaananyi kati wagamba olaba bino byonna oyo muntu kati talina kubeera bweru alina okubeera wali nebuuza nti omuntu akolera gavumenti tabeera na ddembe lyokusisinkana bantu be kubeerako na famire ye kubanga Nandawula okukubira essimu ye yakukubiranga naye ate gwe nga tosobola kukola ki kumukubira twabeeranga n'ebintu oba olusi tufiiriddwa oba tulina omukolo nga tolina ngeri ki gy'ogutuukirira ate ne wali ewuwe nga tosobola kuyingirawo bakubuuza oyina appointment okuyingirawo kubanga abamu bagamba maama wange eriki asobola okuleka omwana we n'akubibwa bw'atyo n'ayisibwa bw'atyo naye natuuka ekiseera nembanga nange sirina kyakukola nange natuuka ekiseera nga sirina kyakukola kati juzi bw'avuddeyo n'akola ka vidiyo kano okumutunuulira okulaba nga yalina obusungu era ebintu byayogera ebimu byali bituufu naye kino ekyokugamba mbu kutunda kwokubeera omwami yamutwalayo ng'ayagadde n'agamba nti ayagala mulimu naye nga bonnalaba abaana abawala ye bw'amanya nti wano waliwo ssente tayinza gaana naye yagenda n'akola ng'amanyi agenda kukola ssente kufuna ssente naye ebyo bwe bafunyeemu byebyo naye ebirala byonna ebyo kubakwata kola ki ebyo sibimanyi. Nandawula Stella yalina okubinnyonnyola yalina okwansalira questions ezo naye nze ekyo kyembadde mpitamu embeera yonna ng'omwana yamwefuga nga simanyi nsonga wabula ye ensonga gyampa nti kuba nti akolera gavumenti ayina ebyama era n'abasajja ba Ssemwaayi baatuyita oluvannyuma ne batugamba nti nga tumaze okukola ku bondi eyasembayo ne batuyita ne batugamba tuddeyo ne batuzaayo Embuya omwami oyo Njemba n'aŋŋamba nti nsaba onsonyiwe era n'abaana mwenna kuba twasibibwa abantu baali basatu oyo mwami Njemba owa Ssemwaayi gwe nasisinkana okusooka n'aŋŋamba nsonyiwa otusonyiwe okuba tubayisizza mu buzibu nga buno ne tubakuumira wano ennaku naye bw'obanga oyagala okutundula envunza ogumira obulumi kati tubadde twagala ekintu kino tukituuke ku kinyusi tusobole okulaba nga tujjawo obutategeeragana buno bwonna obuliwo era namugamba tata wange nkwegayiridde njagala ebintu bino obikole ng'obikola mu mazima paka we binaggwa kuba ekisooka agamba nti abaana abakozesa naye tabasasula
omwana ng'agamba tansasula tewali musaala gwabawa. Ebyo ebyange byemmanyiiko. Okay, tweyanziza mama. Members, would you like to, can we get all the testimonies, then we ask, or we ask one by one? So that's okay, we'll never be it. To be better, let us listen. I hope other members are comfortable with the language. Have you understood what Mama has been telling us? Will translate. I don't think, no, Can my you, sister and even myself, we have not picked anything. so kindly, can you request Maybe one of us can be. somebody? We would like you to do us in writing. Summarize. No, you see, it is important for all of us to go on board, Mm. so that we give our views. So I will, All of us are come and Before we go, can I summarize before we go to others? yes. Or the secretary, The clerk can. the clerk? No. Or is not very comfortable? Briefly, I think, Madam Chair, briefly, Madam, your name, Mama? Stella Ndau. No, the mother. Stella Ndawula Namutebi. Stella Ndawula Namutebi. So Stella Ndawula Namutebi is the mother to Stella who? Nandawula. Stella Ndawula. Stella Ndawula is the complainant. I would say is a victim of Brian White. In as far as no, this is the mother. This one is Ndawula. The girl is Ndawula. I would be Ndawula is a man. Ndawula is a girl. Is a lady. Why is the silence? That's what I'm going to. Okay. So I want to summarize in less than 10 minutes that initially we had invited even Stella, the victim, but he's not here. And the mom, that's what he began with, that Stella is not here, why he's not here, but what he knows, that he went back to Brian White. And indeed, the way how we went there, they are not in the know, and they were not in agreement of her going back altogether. So even what has been said is by Stella Ndawula, they don't know. So he went on to explain how he came in, how Brian White Foundation, how he got to know Brian White Foundation. So Stella Ndawula is the daughter, and he has been complaining that when he after graduation he came back, he started in Rwanda, she came back here, and then she said, I'm going to get employment. So he went to Brian White and gave her a job in her foundation. So after some time, Name of the foundation. Brian White Foundation. So Stella was complaining to the mom how he has been beaten, how he has been tortured by Brian White. And several times, coming to her, going back, and then afterwards, Stella, after telling her that he has been tortured, he has been beaten, then after some time, he goes back. Then after some time, then the mom started receiving people claiming that they're from CMY and taken to various police posts, and then they were taking some kind of statements from her altogether. And Brian White was saying that Stella was working for government, so he has government secrets altogether. That it is very dangerous for Stella to stay outside the foundation because of some government secrets. So that's when they went to CMY. They were imprisoned. They were around 3, including the sister. They went to CMY and they took statements. And even then, Stella he could call them, but maybe what I didn't think clear, and I don't know whether I will seek that clarification from her is how did the CMY people come? What was was there anything that had direct confrontation with them? He's saying
that Brian White is using various security operatives altogether. Anybody who is in close contact with Stella, then they bring in security operatives to do what? Maybe to intimidate and blah blah. That's how he went to Semwayuya, and then he ended up in Chireka SIU, Special Investigation Unit altogether. And Brian White was always following them. So, in a nutshell, it seems that Brian White is using security operatives and his connections to really intimidate and also to ensure that Stella is within his confinement. And finally, he has said that when they went to Chireka, then they spent 3 days there, and after they were given police bond altogether. They were given a police bond. So now, his major concern is that Stella always tells her that he's not paid and is being beaten and is being tortured by Brian White. But he cannot move away from that home, either the home in Muziga or the office where Stella is. And whenever Stella calls for him, he cannot call Stella again. He calls, but he cannot call her. So that's the latest video that he sent Stella of saying that Brian White tortured him and raped. That can be explained more by Stella, whom he doesn't know where he is right now. So now his question is, why is it that Stella, he has no access to his daughter, and yet the daughter is complaining of torture, of being beaten by Brian White, and Brian White is using security operatives to intimidate anybody who has any connection with Stella. And right now, and even including the mom. And right now, Stella went back to Brian White. And I think no, he has taken some good days now without hearing from Stella. But what he knows, that he went back to Brian White after producing the other video that went viral. Thank you. I don't know where I think members now know. One thing that I can add to this is that Stella started working with Brian White in 2017, and the movement about torture started in 2019. And then also in the process, when she would report to the mom, at one time, the mother and the sister were detained by CMY because Brian White uses security operatives. And then the police, when they picked her from her shop, at that point when she was imprisoned, she was told that she was being taken to police. But when they reached the police, the old taxi park police, the police officer who went with the other people to pick her from her shop came out of the vehicle and left her with the other people in the car. I don't know whether they were men or women. They were men. So when the police officer left her, they masked her. They covered her with a mask and drove her to some place where she couldn't explain. She just found herself at that house. And that's where they interrogated her. And then later on, she found herself, they drove them back. She found herself at CMY, like that, as you've heard the story. That is what I wanted to add. Madam Chair, initially, when they took her to Ziga Police Post, Brian White was complaining, or the case that took to Ziga, that Stella had taken $200, yes. That he was complaining that Stella has maybe stole $5,300. And then after some time, he said, no, that was a trick to get Stella to the police. But the case was withdrawn, that there is no money that was stolen from Brian White. Yeah. So basically, that is it.
if you would like to get any clarification from the mother before we go to another witness, or we continue because she's here. I thought you agreed to get all the statements. So, naye maama bategekera nnyo maama tubuulire kubanga ku bimu ku bye bagamba Stella teyakugambako Brian White yamukwata n'amukozesa ekyo takigambanga naye Stella takigambanga yagamba nti amukuba bukubi kulera omulala Vivian Nandawula. This, no, the sister. Yes, the sister to Stella. Let us get from the sister first because it is one family. So that, yes. Our story is there. There is a time, towards the end of last year, Mama Cheyela did yampereza message. Stella. Yes. Nangamba Esther, ndi ku clinic nagimusangako sometime. Nangamba ndi ku clinic, jangu. Naye by all means, please force to see me. They won't allow you a sim second at but please, jangu ne mami mubere ombegaidike. Tutuukawo ng'atugamba sagala kuddayo ng'akaaba siddayo. So we call our other brother nga ajja nga tugenda ku police like what's the name of it? I don't remember police station yawo eri mundakawo ne tujja n'abapoliisi ne tutuukawo ne bamubuuza tell us naye nga tayogera reasons why. I'm gonna please tell us tayogera why. Then after some time Brian gajja nga Yosobola okwogera Luzungu naye Luzungu. So Brian comes and then nakola ki nagamba abaserikale like please come let us talk privately in the car. So we're like no please mwogerera wano talk here in front of us, we want to hear everything. So he comes, he talks to mom, they talk, I go outside. So later on mom nasigalawo nabo ne bamugamba naye please excuse us. Ne boogera omuwala nga yeekyanga agamba siddayo. Naye nga Stella yali mu mbeera ki? She's crying. Olabye ddala omuntu omukuba alina ebiwundu. No, she did not have the wound at that time. But she was like, omwana omuntu ali mu state of like, no, by all means please. Nga akaaba yalina mulwadde. Nga ali ku drip bava so she's crying, please don't leave me here. So Brian comes and tells us that this whole thing, the only way it should end is by going to CMI because you know what you know. So Stella is like, I will go, let us go. We're all like, let's go. So Patrol Eja, we follow in our car, he also follows behind. We get there and then they stop us at the gate. The first gate, then inside, we cannot enter like the second gate. So they tell us to register our names, we register and then... That is in Buya. Yes, and then that was it. It was like 3 a.m. And then that was it. They tell us, since Stella is the one that is connected to everything, let her come into our car, like, because she was in our car. So he's like, let her go into his car. So she enters the car, and then we wait there. After like 10 minutes, we see their car turning, and then they leave. At around 4 a.m. they go out. Yes. So we try to follow, because mom came out of the car, try to stop the car, but they didn't. We tried to hurry up and follow, but then these guys closed the gate behind Brian, so we couldn't get out until they opened the gate. And they waited for about 5 minutes until they opened. So when they opened, we couldn't see it. We didn't know where to go. So that was the last time. That was the time we had from her until we were about to file with Vivian. Yeah. Which clinic was that? Where she went? It is opposite Nomad Bar, but I don't know the name of the clinic. So thank you. Vivian,
would like to hear from you now that your friend is not here. Okay, but you need to speak to be a little bit loud so that everybody can hear you. Please feel free and talk to us. Only one car, one way to show. Mirimu ki gyennyini gye yabawa gye mwali mukola? Okay. Okay. Baali babatwalayo. How much money did they tell you that you were going to be paid? Did you sign a contract? No, we didn't sign any contract. Okay. Just You had an agreement? Agreement ya kuwako copy? Yes, guys, I am Okay. At first, yes, I cannot work on me to keep us height. Get out of my tree, sente zadako ziyatuwanga ngenda mu saaluuni kubanga nzawaza mmange gawo zabalirabirira ddala abagamba kugenda muki mu saaluuni nga bawa sente $5 ate ye kyayagala n'okubanga okola embiri eziri expensive you don't have to come back at home ng'olina embiri eza layisi kubanga bayakomesa sente nyingi kati gwe bw'otulamu awo mukubaganyamo ngasingako ewakamanizegosengirako nga gwe zinakubeezaawo kyokka ate yakugamba osira embiri zabbeeyi kati nga kubaganyamu ewakatasimbise oba omututesigaza ssente wabula okulyawo nambiri zabbeeyi kubanga byayagala netubeera awo obulamu bugenda bukyuka ate musajja mukambwe nga bwe yatugamba nkolera gavumenti tulina kuba bakkakkamu already tuliga actually yagamba nga we government property ye yayingira dda mu gavumenti
n'abantu ababa bamusemberedde nabo baba bantu ba gavumenti. Kati ng'onoonya omulisi zonna omugamba nti boosi nk'oli kukola kankume wano eyo neeyongereyo naye nga tosobola mukambwe muzibu yakugamba ddambulye akolera gavumenti kati nga tolinawo omuntu yonna wosobola kuddukira. So mu biseera ebyo twayitangamu nti twaberanga mufiya mugamba omusajja akolera gavumenti genda kudda wabagamba bamuvudde wano nga mugenze eitha bajja basanga eyo babawambe oba babattire eyo zebagatade. So musaleewo okubattira eyo n'okubeerawo kati naffe mukukyogundi nga tulina kubeerawo waka kati mukubeerawo okugamba nga yatufuulira ddala ku kati eyo waba anyiize nabo babalirako obusuumu akubamu. Era ebyo byonna ebifaananyi byaitimana nga you are all beaten bakozesanga amagezi gaffe nga buli wamala otukuba kuba yali yatuggyako amasimu nga ye eka yalina amasimu mungi atukwata essimu ye bagulawo email account eri private yabwe 244 nga tuwamala otukuba ebyo byonna nga tokuba ebifaananyi nga tubisevinga ku email nga tubidiritinga mu simu ye okuba nekuba nga twalina essuubi kitujja kubanga ina option eyoka. Esimu ye mwalifunanga mutyeri? Twaffe twalimutambuliranga ati nga nomukwata mumuleere mumukwata ensawo ze mumukwata everything kati naffe olutambulanga ekyasi posting ebintu ku social media ze zonna kati nalaffe ekyasi nobulanga alina kyokusinga yomulinga kiri wotulacwera but you're not supposed to call anyone. See, watevunda watugamba yatufula kukatiye waba bwayagala bweyebakana tolina kyogenda alotayabagana kugera n'abantu bamu tolina kwogera namama tolina kwogera na mikwano kugamba nga tuli mu nsi ebyawo tolina bulina kulwesiwa kugamba dda oli gavumenti property tolina muntu gogenda genda weebuze kubanga obeera mulimu y'amusajja wamala mulimi ogenda okula ekimu akuwa abasirikale bonna kudda bakuweerako bakukuuma n'okigula pakakagambakawakala kugamba nga tuli awo mulawo obutategeekala nga tutukezza nakyo bakukidaze protection Come again? nakyo bakambako protection natukezzera nga nga nzikatinandi najjamu ndikozesa Embutomeka? I have to buy myself pills so that I don't get pregnant. Once now ngezaako okudduka emirundi gyali esatu naye nga wakodduka akunoonya mangu awo speed n'akussa either wabatakubetinze bantu bo kennyininyini begwakubetinga sinanga nzigambe empisa kanzeeyongerewa mbeerewo kunayenze nekyeyigizaamu naye ngaawo wendi wantulimbira awo kati omulundi kuno okusembeeyo okalikaninanawula nga ebiseera byonna byetwadduka kaddukiranga kufaniriza atuka ekiseera amafanire yona eyasala agimanyi nayanga agimanyi kati buli mulundi okusembeeyo kaddukira mikwano twekankalwenja tuwemba tugenda kutulewaakwendi era omuvubuka gwe babasibane twebasibanya mwansiteri byebatuyamba nga tuvuddeyo batubidewabulani bayatuwa ssente twali tumaze emyezi 2 tugenda mu saluuni omunamu akakadde kamu Kasaluuni? tugende mu saluuni twatuka mu saluuni okuba twali twapanze tugenda kuduka tugenda zeke nyininyini nebuzabuzaawo omuserikale n'agenda okufuna lanch nengamba serikale akwatira twalina boda twali tugenda netugeka samuna tubeeraawo netufuna n'akasimu batwali tetulina simu tugulaawo akasimu kali kalutalo 5 twali tetulina kyetukoze ebikyokka layini yaffe yaliramu netugula akasimu netuteekamu layini awo netutandika okunoonya ku bantu baffe bayinza okutuyamba okufunamu okubeera emoment kuba twali tetulina
contacting oyo omwami baitaron nenatugamba mulungi natugjawo wetwali najja natupikula natugjawo natutwala samwe awo wetwabeeranga twabeerawo 1 week tuba tukyali awo era nga tulimu hidings tekako layinions gezaako zitrakinga netuzijjako naye tetwakomuniketinga na famire kakiyo yonna kubanga twali tumanyi agenda okusooke era kyekyankwasa mwana wa state nga bamanyi nga bamukwata bagamba mwana stella has to produce us nga bamanyi yatulina kuba nzinamu amutali wabeerako yali talina nze wasobola kunyinza era we yamanya nti nzibusabiseera yamanyi either ndi mwana wa stella or any of their relatives nti awo batukwatira awo nga wayisewo wiiki emu nga ayitumiza abasiemayi baya bagamba ki actually batugamba nti bo bajja otujjawo otwali kuba batuwambamu bajja nga balirangidde nale bani batugamba webatugamba balina clearances tugamba baclearance babafaananga kubaki nabeerabimusike natuteeka mu bani bapakambulya Akambulya kusiima. tutuukawo Already, when was that? February This year. Tukatuuka CMI brand yali bavuga atutwala tukale ne batubuuza ebibuuzo tubagamba fesitory yaffe ekitudusiza brand ebitudusiza brand yali lingi twebakako jamu obutoze tubeera nga tukuba tukyayunivasite twogera nabantu baffe nga tukoye embeera y'obusibe kubanga byalikomera tetweragala fena tukoze tufuusa tufaanana tutya tukyategeka nga stress zokazokaze ezitumazeeko tubanyonyera saidi yaffe netugezaako nabagirayoka batwajjayo ebifaananyi netubibalaga tubagamba bino byetubadde batuyitamu omuntu lwaki abagamba nti tuli baterrorist nga tulina this tubadde tuyita mu bintu webiti kale then batandika okukozesa statements batukunira kusiima ennaku era nga tusula okusiima ennaku kati Brian bamukubira essimu ndowooza ngaobwo bwakozesebwa Siima imamala olunaku. 4 days. obunga bwakozesebwa okutukutukwe nga manyera agenda kujja watukoleki atupikingewo atuzeeyo waka twali bakambwe nnyo tubagamba tubeerayo omusajja abadde nga tukola bakiwani tubadde nga tugenda ku mapoliisi ag'enjawulo naye nga tetuyambibwa oba wakatuukawo poliisi yonna mikwano gye mubamu akatuukawo nga bankubidde dde essimu nga nzaakuzeewo abajjeewo kati mutuyambe mu ngeri gye muli nti musingako ku poliisi mutuleme kudda wa musajja era bwe batuwuliriza mwami jenda yakuula n'agamba njagala kuwuliramu nzisaidi ya Brian yajja agamba twadde laptops ze ate ng'atusiza agamba twadde laptops ze za kampani emu yagamba yalima Macro endala HP ezo 12 nazo ne batubuuza mwansi twalidde watwala Brian alina cameras tugende tujjawo fotejoyo tumukula kitulabe natandika kwebuzaabuzawo nga anze bagambye mu arrogance nze bagambye bagye gundi zange laptops zange that's it nga bwatyo wayogera bagamba banakati omuntu atalina bukakafu agenda tusingisa ati omusango okusibako ebina byetutakoze kati abaami abo management bagezaamu okutuyamba era nga batuusa statements batulawo zaali ennaku 4 kati nebatutwala ekabalagala nakoewaka Kabalagala police. nebatuzaayo waka ne batugamba mujja kudda Awo ke wammwe bwe bakulanire. no wetwali tubeera netuddayo netubeera waka
communication nabo batugamba mulaba nga nze nga bamutegedde ayogera ebintu ebitakwatagana naga mu lusajja kati netubeerawo karantini yatandikumubeerawo mu maaso kati nandawula ekyamuzaayo zinekisigala ebyo ayina rwanda kati brand kyekya ate yali secretary nali assistant secretary ebyo byagamba mbu alina secrets kitalina secrets dalina wabula amalako mazima ntimirembe na arrogance nanga yamanyiriza about everything kati ekyamuzaayo nandawe mukuddayo zinayogera okuddayo kuno okusembyeyo kati kuno yangamba jangu tugende wa Brian namugamba ogambye eki namugamba nti sisobola kudda wa musajja oyo nina ensonga zange zansigayo omuntu mwanga otakudde wa Brian namugamba tosobola kitegeera nze nina London passport bwe togiina Brian agamba yamuteekako CMI yamuteekako nti Stella is informa zawana eryagana bitwalira ekitaali kituufu nemugamba Stella gavumenti erina obusobozi bwonna okunoonyerezaako kuba just a normal girl you're supposed to own any passport talina kyamanawo ekimanyi kati ye ekyo kyekyamutiisa nagamba nzireewaani musajja agenda kujja wanena ampange ngasinange tajja kuwanga kubanga takulinaako nnyo nemugamba Stella okoze ensobi bulamu omusajja era ayinikulimba toddayo nekutya bantu naddala sijjamu kubanga yamulemeza mamima waggwe bate kintu kinene mugasiyo jani byamana bitwalirwa babyamakibagerako bakatubadde batwalika everything down documents skills ekina kino kikumana ati kwekuddayo era namugamba genda naye koza ensonga kuwandika yamusajja era yaddayo zino kaliwawo omukyonana namugamba sina kuddamu kwogera nawe kozeri omusajja nambadde sogera okuwuliza ngantuliza muganda we kuba bo baliba kulyemunaanira bagwantuliza nendolaba nze seewuunya kubanga n'ekyo kyali neeyo gyeyazze kubanga Brian yagambanga nti ng'omuntu anyololera erinya ate bwe nalaba nga nseeyo nga ndaba nanga he can welcome you naye nga alina intention ddala gyoli kubanga olina ekintu kyewamukozeeko kinze bwe nalaba ekintu ekyo seewuunya era nagamba omusajja yali alinawo kubanga yaseeyo ate twali twogedde actually byali atukola binabyonalina nga twevuddemu twogedde Stella okukola vidiyo eyo naye ekyemanyi vidiyo eyo yali agitegeeza era nesaawa she needs help ebyo byonna byonna byakola omusajja alina emutiisatiisa era nange akyabadde akyanoonyereza takunoonya nti ye takyakola kyakujja nti ye kenyini akwere akutumira abantu batandika okumalako ebirimu nakutiisatiisa biki byonoberawo nga uncomfortable nange babadde nga buli agezaako okunoonyeza ku ssimu I block them mukyendabira ku Brian I block them bantu webadde amangozaako naye nze saawa eno kyensaba nti atwonomedde obulamu bwaffe tuli baana bawala tuli baana bato twakera ku makya nga bakazana era tunoonya essimu simu bubi abantu bali bali mu tujja kikuli bamalaaya tetuli bamalaaya naye atagaayo nagamba nti banange nali neze kunonya twakera ku makya netugamba nti tugenda twekolere kuba tulina ebizibu ebyatujjewa natugenda kunoonya ssente balina tujja buzingawe batyo era Brian we tusaba
bambi tusabira gyata tewabaayo omwana wange baddamu kuba musajja tosobola kuba mwana wange kutuusaawo olw'okuba abeera mu nnyumba yo bamusaasula omugamba ebintu ebiri mu fridge tebikumala wano woobeera wadde obaddewo wali obaddeko mu bulamu bwe bukikugamba ebyo byakulangira nobeera mu stress bwekyo naye nze ekintu kyensinira ddala okusaba kitono nange wano wendi yadde maama wange gyali naye nina okwefulira sirina kyenywesaawe sirina nawe ntandikira obeera awo nogamba kateera kutandikira kuki tetulina kintu kyonna wabula engoye nazo ezina kyezikuyamba tusaba ngesaba Stella yonna gyali omwana babuli musajja amutaddeko maani ate atusasule n'essente nga tumukoledde ebbanga lyonna noteekamu amagezi ge noteekamu amaanyi ge nosulangaotunamukolera musajja naye nga takusasula akusasula essente zaffe kuba tumukoledde emyaka egiri n'emyezi Okay. Thank you, Vivian. When Stella's mother was talking, she says that one time she went to visit, when she was looking for Stella, and Branny's wife came. Is Branny's foundation run in his home? Okay. Yes. And then she also mentions that the wife came with a baby and greeted her. Is his wife aware of what Bran does? Does she participate? Is she part of his work? What happens exactly? Brian doesn't live with the wife. They live in different homes. What do you? Brian doesn't live with the wife. They live in different homes. So the wife comes sometimes with children to see that the wife stays around. She comes to visit us sometimes with the kids. So she finds us beaten, and she's like, that very day, Mama still away. Mama, Chala Brian, ensonga ekyamufunya we bawe butaswala nti Stella bamukubye yafulumana agambe nti Stella taliiko in the presence of bawe alimuswala mukyali kuba nze naliwaawo. Yafuluma, she got out to come and cover up the husband, that Stella wasn't beaten. Yatugamba nti agenda mugamba nti yatugamba kagenda yagere ne mama wa Stella. Okay. Ngambe wabamunoonya kuba Stella yatya nga mami agenda kundaba nga nfaanana bwe bati. Mami natya natandika okukabana kubako mukyala Brian ngenda njogerako naye nkakkanya maybe ajja kujja some other time ng'oteredde okufulumana okwogera ne mama wa Stella mugambe ekyo. Madam Chair. Yes, please. Madam Chair, njagala nga tunakugenda ebakubaganya bulungi. Njagala Vivian ajja ensonga eno nga mu bwerufu waayo kubanga engeri gy'obadde obeera n'ennandawula byonna obadde obitegeera ate naawe badde byoganye babikola. Otugambye wajjamu embuto 3 eza Brian White. Njagala tumanyi wazijjiramu wa ani yakuyambako Brian yennyini yatwala mu ddwaliro ki okujjamu embuto ezo? Honorable Sebagala, I think before we go to those details, we need to bring these other members on board. Have you been following properly? Honorable Onzima, Kulwo, and Lucy. I have understood. You have understood. The little Uganda learned in terms of crime. Okay. Honorable Kulwa, are you comfortable? I have understood some.
And there's something I wanted to quickly ask before I go for another meeting. Through you, Chair. Honorable Nzima, are you okay? Just summarize, yeah. Just Let's summarize. let's continue the way we started. Oh, Thank okay. you very much, Madam Chair. Let me summarize first. Times that Brian White uses a lot of intimidation. He tells them he works for government, and now that they are working with him, they are government property. And they can't go anywhere. If they go anywhere, they will look for them. And indeed, every time they got out, Brian White would use the police, the CMY, and it's like all the police are friends of Brian, from what Vivian says. Because whenever they would report to any police station, those police people would call Brian White and he would come for them. So at the last time when they really ran away, they decided to go to friends. But still, Brian White tracked the phone that they had procured, they had bought, and tracked them and found the place where they were. And they were arrested and taken to CMY, and they were framed to be terrorists. But when they reached CMY, they opened up, they talked to CMY very well, told them whatever they had been going through, and the CMY listened to them. And then they were handed over to Kabalagala police. They were released, and that is the time now they've been around for this time. But eventually, Stella had to go back because of the intimidation that Brian White uses. She testifies that she spoke to her shortly before she went back, and Stella was scared because she had a London passport, and so she feared that Brian White would frame her, that she was taking away secrets to Rwanda and wherever, so she had to go back. But actually she says that Stella, much as she went back, and much as she has run a video cancelling everything that she had said before, she's actually living like in captivity and needs help. And then she also says that there are no even secrets in that foundation. They only work to do the charity, but Brian White uses that to really torture them and keep them in captivity in that house. So briefly, that is what she says, and she had a plea. She made a prayer. She would really love to be paid by Brian White because she feels her life has been wasted for years. She has been tortured. She has been sexually abused. She performed abortions, and she's not happy. She's not well. She appeals to every parent out there and every girl not to go and work with Brian White Foundation again because of the torture that is in that house of Brian White. So basically that was her communication. Yeah, so Honorable Kuru wants to leave. Kindly, Honorable Sewagala, let's allow him to ask. But also when you ask, you need to stay around and get the answer. Thank you very much, Chair and colleagues. I wanted to find out from Vivian whether all these three pregnancies she got were these pregnancies by force or it was a mutual understanding, and where were these actions taking place? Was it in a home, in a hotel, in a bush, or where? That's what I wanted to find out from my sister, my daughter, Vivian. Then to the mom, these scenarios you have mentioned about your daughter, Stella,
Was there any recording maybe your daughter had in using any device or what? Thank you. When she forgets, she needs to answer one question. She doesn't speak the language very well. Bosi era ekyo akigatira ddala kufanagana kinadde embuuzizza kati embuto zagamba ziyajjamu media embuto 3 ziwajjamu nga tonakutuulira za nnandawula kuba oyinza okubeera ngeri gyembadde musheeri okuba nga omanyi n'ennandawula yajjamu embuto mmeka twagala okukakasa tumanyira ddala eyabayambako Brian zijjamu yabagiramu mu ddwaliro ki era mwakolanga mutya byongeze ku byonomuzo bitege Asose kumbuza nti zaali za yunga kudowoozi asose kumbuza nti zaali forcefully era zaali za kyeyali mwategeeragana tetwategeeragana kubanga tetwali bakyala be twali bakozi be bakozesa nti twali tulina zijjamu anyway ye kyeyakukolanga kukuwa ssente bwegenda ozijjemu era ffe twagendanga babiri nenandawula nina omukyala eddwaliro liri Busaabaleeyo Ntebe twagenda fena akuwa mmotoka nekuvuga netutwala twagendanga babiri era nga oyo abeerawo awo nga nduggyemu nandawula naawe nobeerawo nga nandawula era omukyala oyo yatutwala asobola omuno n'eddwaliro lyennyini isobola okubatwalawo. Yabawanga sente mmeka okujja That muchacha was also staying in that house? No, she was a friend. Kubanga nali nina omukubira anyway atuyambe kubanga embuto baali Brian yali tazaagala era nga wakiwulira nti oli buto afendiga anyway okuwa ssente yabawanga sente mmeka okujja mu buto akuwa emitwalo nga 5 genda kuomanya ojja kuza balance nga tugendeera babiri nenandala eddwaliro nsobola libatwalako oba omusawo wakyaliwo simanyi nakino njala okigatteko era mwali mugamba kubadde byogero nti abadde abakozesa mu ggulu nga bakozesa mulundi gumu wamu avako naddakooli kituufu kituufu. He lets you there and then... Edda buli omu alina gye yalinga asula gwayagala gwe yeebaka naye. Kati kwekyo mu mbeera zonna was he protected? No, he was not. He was not protected? Yes. So does that mean there are other girls that stayed in that house? How many were you in the house and the staff working for him, the purported staff working for him? Yenga yo omuntu yali ayagala nnyo okubeera nga oba alina abawala abamubeerako awo kubanga omuwala yavuddeyo nayagera ali e Germany twali tukola naye Letitia, yes. Twali tukola naye Letitia ye yagenda olaba nga tabisobole teyalwawo ate already yali amwebaseeko Letitia okumugamba nze ngenda ate ffe yali atusanzewo nga already tuluddewo nze ne Stella waliwo n'abawala abalala then n'oyo omuntu oyo omuntu Tekisha ali ku Facebook ali Dubai naye yamwononera obulamu tugamba twalinga abawala bangi nga bajja ne bagenda batazisobola nga bagenda naye nga nze ne Stella yatulemera kubanga twatandikira wamu ne Stella bano bba abalala bajjanga bajjamu buzzi nga basobola obaleka ne bagenda bagamba nga ffe yatufuula bano abasobola okubeerawo kubanga twali ffe tetulina bwogerero nga tetusobola kwogera naye ng'onazze amazeewo wiiki asobola omugamba bosi sigenda bisobola bino ffe tumazeewo ebbanga ddene twali tetukyasobola kwogera naye nga bali bo bagenda basobola bo abaleka ne bagenda tetumanyi lwaki bo yabaleka nga ffe ng'atulemeddeko. You said that you used to work for him and do all the documentation and supplies and everything. Where does this foundation get its funding? Where do you get those things to give out? Actually, awo ngenda kugamba nti tubadde naye ebbanga lyonna tetumanyi jjajja ssente ze era naffe ebimu ku byatudusaayo nti kubeera na muntu nga tetumanyi jjajja se muba muli awo ssente nga zizzi nga nyingi
kati byebimu naffe ku bye twagamba tetubajja tusibira mu bintu bye tutamanyi. Agamba tuli basekretary be temumanyi wajjajja ki foundation zonna zibeera ne fundings ye teyalina talina mufunding. So how does the money come? Is it driven? Is it, or you just wake up and see the money? Of course yagenda n'azireetera emmotoka ye n'azireetera waka without anybody escorting him. You use that money to buy everything? Yes, to buy everything. Ffe yatugamba nga bwemulabawo sente mukole kyekyo ekiba kyetaagisa ffe nga gwe mulimu gwaffe togenda mubuuza ssebo sente wazigyewa kubanga si zizo ng'ajja kukambuwalira oba kukube n'oku. Madam Chair, before we go off the issue of the abortion, I'm interested in knowing, because Vivian has been saying that every time they go out, either to shop or to the salon, they're escorted. I wanted to know if, apart from the lady who goes with them, if also in the process of going for the abortions, also any medical review, medical attention, whether they are also escorted by police. The ladies that take us to that. No, I want to know whether police Escorts you to escorts go for you abortion. to go for those abortions. No, he doesn't put his guts in that. Why? If you wake up, to go and do whatever you're supposed to do, no, it's a joke to come back. I can't run with Stella when she's from the bottom. Not that I have to go back home with her because she's weak or she can't run away with me because we have to go back home. We can't run. And we didn't want his pregnancy. We had to abort in any. We had to. Maybe secondly, Vivian, have you ever tested for HIV? Yes, I have this. And you're negative? Yeah, thank you, Chair. I still want to follow up on this matter of abortions. Because if you go and you're not accompanied by police, did you ever make an attempt to escape? Stella. Or you went to the abortion clinic voluntarily? And then you went back to his house voluntarily? We had to because we used to escort each other. We used to escort each other, the two of us. She can't escape away with me when I'm going because I'm weak. I have to automatically go back home. Okay, did you report to Mama that I'm pregnant, but Brian wants me to abort? No, because we didn't have any communication with them. We had cut every communication. What about this lady who is your friend? Stella. The one, no, not Stella. The one who goes with you every time you're going for abortion. The woman. I can't Didn't she have any communication? with us. Yeah. We used to contact her whenever we're going to do that. Yes. As a friend, Yes. not a friend to Brian White. No. Vivian, you have said Brian White promised you 3 million shillings per month. Now it is 2 months and 2 years and 2 months. So that means you're demanding over approximately 15 million. In fact, it's over. It is over. It's like 15 million that you are demanding from him altogether, but without any agreement. Madam Chair, Vivian talked about being introduced into the foundation by a gentleman called Shirabira, Eddie. So when you started having all these challenges with the foundation, with your employer, did you ever reach out to him to complain and say, you know, the person that you introduced me to is causing me a lot of problems? And if so, what was he of help to you? And do you think he's also not too close to Brian White? Would you think that he can easily come to the committee also to answer some of these questions? Unfortunately, what I can answer to that is Chidabira Eddie is a friend to Brian. He's he's a local. He finds you someone is like, I have a
gonna do this and this, having those type of things. So he's not the type of person that is some kind of important, but he's there. He's in Kampala. I would say he's in block. He's a block in Kampala. Yes. Era yasooka okukuba essimu era asooka oluusi agikubira nze era y'omu ku abo bateekako okunoonya abaana abo singa baba babuze. Mama wa Nandawula, njagala ensonga eno oyogiranya. Nandawula mu wiiki nga bbiri yayogera byali bingi kati yazzeeyo ewa Brian White. Bwensuubira kubanga yali waka kati awaka tulinawo mutabani wa gagabani eyayitamu namuba essimu kubanga baiden kanantini yali kwali emotoka bezitambula yeeri alina access yokutambula nebatambula ne batuuka Northern bypass ekiro kyonna netukubako n'essimu ku poliisi kubanga ab'ekibuli abamundeetera aba saidi nembakubira ne bagamba omwana gwe mwandeetedde yambuzeeko n'abakyala abaali bamugjayo aba Uganet nembabulira nti omwana yadduse yagenze kati ekyo awo wenyini wemagala okumanya kati wategedde nti yabuze nti ani yakwata information nti yazzeeyo okulemait era gwe nga maamu muzadde w'omwana toli mubweraliivu tomanyi omwana we gyali sebo ndi mu bweraliikirivu bunene kubanga ye agamba mbu akyalina byatereeza naye byatereeza bisobola byatereeza wuga simanyi era tulina bukakafu nti aliwo Brian White nange sirina bukakafu obwo kubanga saamulabako ng'amutwala okugyako okulaba akavidiyo ng'akakola abamanyi nga bagamba nti awo ali mu maka ge ewa Brian White naye nze nga sisobola kubuulira kituufu nti nno abaali wa Brian White baajudda. Madam Chair, I'm going to Sembale Libya. On yesterday's NBS and Kalakati, Letitia Nabulime, the one we have talked about, I think he's in Germany, it was a video recording from Germany. She was talking about when Whitey's foundation bar as an educator in Usunju. Have you ever gone to Usunju and what is there in Usunju? Mama, Usunju mwagende ko bikeri Usunju. Kitebe cha Brian White kwanga that would deputation that would mean yagama Brian White don't cause Usunju before eno yonna gyabadde emunyonyo Usunju gye yali ayagala okufuula ofisi ye era gye yali ayagala okuteeka rehabilitation center. So Letitia yajjira mu biseera bya Busunju n'abeera nafaawo era gye yali yateeka offices era yali alina abaana be yali ataddeyo abavubuka abo baagamba nti bayagala okuteeka ku rehabilitation yali ataddeyoko abavubuka era gye simanyi wakakyali badde siriiyo gye yali yafuula ofisi ye ye Busunju naye n'avaayo gyatambula ne ofisi ye walaga nasooka n'avaayo ng'emirimu giyimiridde gye yali ayagala okuteeka eyo nenadda ebuziga ofisi ye badde ebiziga. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I've listened to these issues. Many of the questions that I had should have been going to Stella, who is not there. If I can listen, if I can take all these issues and put them into kind of analysis. She has given her testimony.
one major problem here is I wish when she signed those documents, if she had a copy. Like she is claiming this amount of money, but there's no document. And the person who reported, who was like a link between her and the Brand White in terms of recruitment, she said it's just somebody who is there who might not be able to stand with her and also testify. But all the same, that will not stop us from continuing and maybe coming up with a report or recommendation. But from their statements, it was as if when they were trying to look for help everywhere, nobody was there to help them. But later on, when they were taken to CMY, even when they were framed to be as terrorists and that they had stolen laptops, still at the end of the day, the CMY said no. Let's release them, handed them over to Kabalagala police station, and later on they were released. Now, when you look at the testimony from the mom, with all those painful testimonies, and that Stella was really looking for somebody to help her out. After she was helped out, reached home, she decided voluntarily to also go back to where she has been suffering, and she was also put to captivity. So I wish she was there to testify. I think most of my questions will have gone to her. But I wanted to know from the mom, after she went, since she went for the second time voluntarily now, has she ever talked to her? And is there any change of maybe way of treatment of her by Brand White? So I wanted to know that. Maybe if she has ever talked to Stella. But for her testimony, as I said, if there is any need to help her, is there another person apart from the other gentleman who can help you and maybe testify on your behalf? Because in every situation, there could be a situation where somebody must confirm what you testify, because someone can say these are just fabrications. Is there anyone who can help and support you in these testimonies? Because even if you go to police, they will say they want evidence. Even if you say you want this money, they will still say, where is the agreement? So is there anyone who can stand with you in all this? Madam Chair, that's my observation. And also, I don't know how we shall proceed with all this. At the end of the day, if it were possible, there will be also need to interface with Brand White. Yes. Those internal. Yeah. Okay. But all the same, even if maybe Chidabira is just a man in town, as you say, a broker, if you have his number, maybe you could share it with us, such that you don't have his number. Mommy does, Eddie normally calls used looking for Vivian and Stella. We could also invite him and he tells us something. We'll get some information from him. Yes, Honorable Lucy. Yeah, Madam Chair, this one, the one that is blocked. Cases of such nature, and with the testimony that you have, as a woman, I want to, in a very particular way, thank Vivian, who has accepted to share our story, because it is not easy. And I think as a committee, we will do our part. Of course, it is challenging. There are so many things which are missing, and in the time being, I think the best the three of you can do, and those who are out there, is to try and take care of yourselves. And this also should be a learning to you, Vivian,
before you take up any assignment, make sure that you have your own copy of the contract. And for me, another thing that worries me is if you don't have a copy of the agreement, you could have actually sold your soul to Brian White. Did you even read that agreement? You know? Did you even read it? So whatsoever is in that agreement maybe explains why the police are very friendly with the Brian White. Could be possibly you have sold everything to him, including sleeping with you anyhow. Maybe it is in that agreement. We don't know. And we are praying hard that Brian White will help actually produce that document to the committee. It is the onus is on him. He may choose to give us or not. He can even tell us the agreement is not there. So I think getting out of this, whether you get out strong or it will be a big fall on you, I think it should be a very big learning for you as a young girl, and we thank God that you are actually negative. So life must begin, and take life very seriously now. I know life is not easy for a young person. Every young person wants to start earning money. But I think even as you begin to learn to earn money, you must begin to ask the big questions, irrespective of who. Even if it is the president of the Republic of Uganda wanting to give you a job, you must ask these questions. Even if it is who, even if somebody who has a gun, you must ask these questions. And I really thought it may be outside this, but I will never have an opportunity to share this with you. I thought it is very important to share this with you. We don't know why Stella went back, but we hope and pray that she is safe where she is. And I hope at one point, A or B, she will come out and tell the country the truth, because we are concerned. The fact that you see members of parliament sitting here is because we are concerned. The issue came out, and we thought we needed to help you people. So the only way we can help you is by getting accurate information, by being really straight and unbiased. We shall talk to all the stakeholders, whoever wants to talk to us. So this is the assurance I wanted to give you as me, but I am sure also the chairperson will conclude in her remarks. But otherwise, continue to take care of yourself and be a good girl. Yes. Thank you. Thank you, Chair. And I want to apologize for coming late, even I missed the other day. So I'm missing a bit of some other information. And actually, I was a bit confused between Stella and Vivian. I thought she was the girl who was crying on the what? On the video. So that's why I was raising the question, who recorded the video? It was Stella. She told you, you are aware she recorded the video? Okay, so we will need to find from Stella who recorded the video and whose phone was used. But as for your allegation of sexual abuse and the rest, you know, it's a big toll. It's going to take a lot of medical steps to prove that. So there will be a need to get a medical report. There will be a need to take Brian's DNA and your DNA to see whether there was actually some union someday. So I think those are things you need to be aware of. But also I want to say thank you for coming forward to speak out. We are here to help, but also we want reliable information to be able to help, because we are also aware there are so many people are being framed in this country and around the world. Even in Europe, in America, rich people are being framed by somebody who says, he raped me in a hotel. So we are very careful when we are approaching this matter. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, I have some few questions to Vivian, and I will request that he answers them. Vivian, when you went to Brian White Foundation, and then the agreement, whether it was verbal, whether it was not written to you,
But there are allegations that all the time you have been at Brian's foundation, you have been paid. And they have receipts. And some of those receipts are on social media now. Are you aware of any receipt circulating that you have been paid and then you are given even airtime for various transactions? So, as we want to try to find a solution and also assist, as my colleague has said, we want plain white, plain truth. That what you are telling us is truth and nothing else but truth altogether. So if there are receipts that you were paid, if there are receipts that you are given airtime allowances, and you are saying you were not allowed to call, and the receipts indicate that you are being given airtime what? Allowances. Secondly, about your parents. Are you in close contact and touch with your parents? Is there any issue with you as Vivian, as a person, with your parents? Or there are some issues that you have with your parents? I think those are also very, very important matters that we need to get to know, because the allegations that you have issues with your parents, the Eddie Jingo, the Mutenda parents, you know. So I want to come out clearly so that we can know who is Vivian we're talking to and these allegations, whether they are right or not. Louder, please. Nze ndi mwana, nja kugamba nti nze ndi mwana, simanyi nnyo kiki kyatuukawo, era nze gye nakulira gye mmanyi, era nina gye nakulira, and I was told taata wange yafa, era gye nakulira gye mmanyi. So abanoonyeza obukulu ng'ate sibamanyi, sibalabangako, sibamanyi. Yes, oyo mwami Jingo yali anoonya, I had Jingo and some other man, sibamanyi. They were claiming to be bataata bange, sibamanyi ze ng'omuntu. Ze manyi gye nakulira. Yes, Bamutanda. Era gye kiri ekika. Era nakulira Zana. Wotuuka ezanno osobola obuuze owa Mutanda. Bamanyiwo bulungi. Era nze we mmanyi we nakulira. Ekibuuzo ekirala. Are you in touch with your parents? My mom, I'm in touch with my mom. I talk to my mom. I talk to my family. Yes. Era njogera nabo kusimu. Kati bano bajinga bakkanira. Naye ng'obimanyi. Yes, nambibadde mbirabanga. Yes. Sibamanyi nze. Kakyali siiti ezitambula nti badde osasulwa. Okay. Era te ng'omuweebwa era ng'osasulwa. Ekyo njakyogerako nti yenza omu ku babadde batambuza receipts ezo mu kampani gye babadde bayita Brian White Foundation. Yenza omu abadde awandika receipts ezo. Ez'abalala? Yes. Receipts ezo singa abadde agamba nti atusasula, ako kakopi ke yalaze akeeru nze mbadde nina opanako. N'owetegereza receipts ezo ziraga ink bakamuwanda. Yes, babinsindikidde nabirabye. Biraga ink mupya. N'okebera namba za receipts ziraga tezitegeerekeka, ziri verbal. Nze ye alina kusigaza carbon copy, ziri carbon copy, yes. Nze nina kuba n'eno njeru. Exactly. Mbadde sisobola kuva kati ye okujjayo receipts enjeru n'agamba nti abadde ansasula, kiraga ye yagenze n'aforginga everything, neyo signature gye bataddeko si yange. That's not my signature. Yes. Ezo receipts zeyajjayo zonna zaabadde nfu. Yes. Okay. Lastly, maybe Vivian, when you started working with Brian White, how old were you? I was 18 years old. Right now I'm 21, I'm going to make 22 in September. Yes. Madam Chair, just connected to your question.
when I see her, I see hope in our future. And I would like to ask you, where did you go to school? My nursery. All. Yeah. My nursery, I went to Bridges College, Zana. Bridges College, Zana. Please be a little bit louder, Lillian. Bridges College, Zana. Yeah. Then my secondary, I went to Greenlight High School, Zana again. Greenlight. Then Matuga Mixed. That was for what level? Greenlight and then Greenlight Matuga Mixed. Matuga Mixed. It's a secondary school. I didn't finish up my, When was my that? studies. Matuga? Matuga Or Mixed. Mr. Oliko? Sorry? Waliko? Maliko? Okay. Matuga Mixed. Yes, Matuga Mixed. Secondary. Yes. I had my form 4 there. Form 4. Yes. You did not complete. Yes. Okay. You didn't sit S4? I sat S4. You sat S4? Yes, I sat S4 up to senior 5, but I didn't sit my senior 6. Okay. So you have a UCE. Would you wish to continue your education? Yes, that's why I was looking for money. Ewa madamu Mama Nandawula. Mama Nandawula. Mulanga kigwantu kubidde mu gavumenti mwana wo gw'otalaba. bw'aba nga bamufunye ng'avuddeyo wabeewo etteeka wabeerewo ekiragiro oba nkiyita kiragiro nga Brian White taddayo kusemberera mwana oyo n'omwana oyo taddayo kusemberera Brian White. Nze bwe nsuubirawo wayinza okubeerawo emirembe kubanga buli lwadduka n'olaba nga atamunoonya. Nali mmanyi nti bwe twagenda mu baseemwayi tajja kuddayo kumunoonya naye agezaako n'afuba nga bw'asobola okulaba nga amunoonya akozesa minizi zonna z'ayina. Naye mbadde nsaba bwe kiba kisoboka nga waliwo ekiragiro ekiragira nti taddayo okumusemberera noono naleme kuddayo kusemberera oli. Ate bwe kinaabaawo nsuubira Stella Nandawula ajja kuvaayo akole ekituufu kyalina okukola. Naye kati ali mu fiya. Madam Chair, kampozikene kamukoka. Vivian Ugandie okunamusinja ko. Senior 5 ogisomako. Oyagala okusoma. Gwe kwekiva mu Kisasi College School okulako senior 6. Oyinza okujja n'osoma nga kusasula fees zo era senior 6. Bwerere osobola okujja. Kale mwadde ekifo Madam Chair. Yes, just last year, I think I thank her. So that she can take it. Because my concern was about the vulnerability is based on search for money. And search for money now takes you to do anything. When I checked the website of Brian Foundation, it's quite a very serious website. They are dealing with everything. And as it looks, this is how Mafia operates. Mafia, like now, in Europe, Mafia is the one in charge of COVID. They are the ones supplying masks, they are the ones supplying what they appear very friendly. So I may need to caution ourselves that we move with this thing very, very slowly. The way it looks on the website, it looks like, because even you see the Catholic Church, they are heavily supporting the Catholic Church. If you check the website, all the nuns are all there, and those details by yeah, you know. So it is. They have really confused so many institutions, and I advise that now that she has appeared before us officially, we are going to transmit these things in the air. They are going to start searching for them. Okay? You are safe. Yeah. So I was requesting, Chair, that you write. We need to get to the speaker. This family must go under protection from today.
Because the way it is, you will hear that someone is missing. And you will trace forever, you will not get it. Because this is now, they have entered into an area where they have said so many, so they would like, the forces out there would now like to kill so many sources of evidence. So is there a way that from here we get an emergency to see how they are protected before they leave this place? Because we cannot run out of this. After, we need to wrap up so that we can see a way forward. So, you still have questions to the family? Just a small one. Yes, please. Just in a second. My question to Mama and the sister is that from today onwards you're going to be undressed, And you must accept now that reality. When I say undressed, everything about you is going to come out. So if you want to pursue this case further, we will either see you withdrawing or pushing ahead, because you are going to be thoroughly undressed, and you have already chosen the path, and you must show also your consistency. So I think this is the caution. You will help me translate for Mama. This is the caution I thought I needed to give you. Just like being a politician, everything about you comes out. So now you're in our world now, okay? I know you're young, you need somebody to guide you and all that, at least for Mama. But for you, you're just 21 coming to 22, you need somebody to guide you and help you cope with this new status. Era ndowooza ku nsonga eyo tutegedde bulungi kati byonna bivuddeyo naye okusobola tugambe nti twagala okulaba engeri gyogenda okubeera nga oyambibwa kukuumibwa ne famire ziri okusobola okubeera nga temutulugunyizibwa n'ebiringa ebyo, naye n'okwongera okukakasa nti bw'oba oli siriasi ng'oyagala okusoma, nze okukwatagana nekya school fees bunoonya bintu byo ojje ku Kisasikogi school omale senior 6 nga tewali nusu n'emu gy'okoze eki gy'osasudde. Bw'oba oli siriasi ne of course ngeze biri zivuddeko. Madam Chair, ayinza okubeera njagala tukakase oba akkiriza ofa eyo kubanga tupulaninga liinamu katono agikakase oba akkiriza. Are you now willing and ready to go to school? Can you take on the offer from the honorable member and you go back to school and you complete your senior 6? Sobola kugaana such an offer kubanga ye yali nzizizaayo okukola emyaka gye nalina era sisobola kugaana such offer kubanga ye yali nzizizaayo okukola era neyanzizanyise bweneyanzeka ebisigale tujja byongerako weetekwe balangirira nti okusoma kuzzeemu. Thank you so much. I want to thank our guests, Mama and Vivian. Thank you for coming out to speak, because it's not an easy thing to do. Yes, ma'am. Yogera nnyo. Munasobola okunyambako okufuna Stella. But as a committee, we have the mandate to invite anybody to this committee. So the moment we establish that Stella is in the foundation of Brian White, actually the letter that you were handed, if you could deliver that letter to her, and we get the evidence that she has actually got the letter. She received it and she didn't appear. Where did you find her to give her the letter? Yesterday. Instagram. I sent it to her. Oh. Instagram. Okay, so she actually received the letter. So we will continue pressing, because among the people that... Just from this deliberation with them, sometimes it might be tricky, as they have narrated, that
it's not easy for maybe somebody to leave that place without the permission of Brian White. Instead of maybe giving a letter through them, it might be a bit tricky. So if you were inviting Brian White, That is where I was going. okay. Yeah, What is the so plan? among the people that we are going to invite, we will interact with Brian White. So if we really know that Stella is living with Brian White in the foundation, we will invite Brian White and Stella again. So in case, unless we try all means and Stella cannot come, then we will report to Parliament that despite all the effort that we put in, Stella did not appear. And then the minister will have to take over, Parliament will take a decision. Yeah. So just be hopeful that we will try all our best to see that And in any case, if they get additional information, they can also contact the clerk. In any case. Okay, members, Mama was thanking you and Vivian and daughter. Thank you for really taking on the mantle to come and speak out on these violations. And of course, Vivian, at a tender age, being very firm to testify all this. I hope whatever you're telling this committee is only, but only the truth. Because we are not supposed to come to this committee and tell a lie. If you tell a lie, it comes back to you. So I urge you to keep firm, because so many things are now going to start happening. The media will look for you, many people will look for you, and the Brian White himself, as you said, that he has all the security connections. So you have to keep firm and pursue your goal. You can actually come out of this as a winner, as a strong woman. You are a young girl who can contribute to the development of this nation. So just be firm and listen and try to really get out of this. So I kindly ask you maybe to get out and wait for us in the waiting room, such that we have a small conclusion as members of the committee. Then we can go with you and we meet the speaker before the house begins, so that we are sure of you, we discuss with her about your security. Thank you. Yeah. Sorry,